И всем привет! Сегодня мы с вами продолжаем дальше проходить игру под названием Hogwarts Legacy. В прошлой серии мы остановились вот в этой комнате на пути к боссу, насколько я понимаю. Вот, и поэтому продолжаем. Так, о. Один невидимый, другой видимый. А, в смысле? Даже так. Ну падайте туда. Так, это они больно, блин, бьют очень. Incendio, Defender, Expelliarmus. Это все? Confringo, Incendio, Defender. Expelliarmus, Confringo, Incendio. Descendo, Accio. Wingardium Leviosa. Expelliarmus, Confringo, Defender. Expelliarmus. Не успел. Accio. Descendo, Depulso. Confringo, Incendio, Defender. Вот это шариком этим бьет, прям не успевает даже. Confringo. Expelliarmus. Defender. Confringo. Expelliarmus. Accio. Descendo. Depulso. Accio. Да как? Я ж первый раз же это сделал так, что... Descendo. Confringo. Expelliarmus. Descendo. Depulso. Accio. Confringo. Defender. Expelliarmus. Так, у меня же есть такие вот штуки. Confringo. Incendio. Defender. Expelliarmus. Confringo. О. И чё, мне ничего не дали, получается? What a relief. Ну ладно. Идем в комнату памяти. А, тут уже другой, кстати. Revelio. Так, тут из-за вон сундук есть. А так вроде ничего. О, лощеные перчатки. Они лучше? Ну,
немного, но... Допустим. Опять, блин, все ячейки заполнены. Ну, в прошлой серии в итоге мы... Сегодня много надо было пройти всего-то, но... Ладно. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Убив его, что ли? Isadora. Чё это за жижа? What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Так, лицо умыли, можно пойти. Revelio. Так, тут все. Ну, это, конечно, не очень, когда один сундук всего, типа... Вроде бы какое-то там сражение, типа, с боссом, а дают один сундук паленый, в котором только перчатки и все. Так, а можно я как-то двигаться буду, да? Спасибо. You're back. And in Ну, one конечно, piece, no вернулся. less. Ну, не знаю. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? ДВ? I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Ну, а еще одна появилась. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic.
If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. О, зима. Так, мы появились в своей комнатке. Что по заданиям-то? Пока давайте, я думаю, выполним какое-нибудь из этих заданий одно. Не знаю, вот имеет ли смысл вот это сейчас. Так. Просто не хочу сейчас вот этим заниматься, там что-то выращивать, искать. Что-нибудь проще, не знаю. Так. Уровень есть. Можем сейчас заодно и качнуть навыки какие-нибудь. Где? Так. Что мне надо? Мне надо что-нибудь на атакующее. Не знаю, для рябинового отвара мне не надо ничего. А вот чего-нибудь на урон такого прям. Когда я смотрел. А тут это недоступно. Я уже что-то можно было, то вкачал. Так, ну можно, в принципе, 4-ю открыть, конечно. Но в идеале мне, конечно, оно не особо надо. А вот насчет этого я не знаю даже. Ну, можно, в принципе, ладно уж. Должно быть как бы прикольно быть. Так, тут я что не вкачал. Вон оно как. Это интересная фигня, так, если по стелсу прям идти как-нибудь. Ну ладно, вот это еще можно вкачать, пожалуй, тогда лучше. Так, надо по заданию пойти. Или это наверх надо было сейчас мне? Или вниз? Что ж за этот? Тут... Проблема в том, что, блин, вот... Сейчас я попал вообще в другие комнаты, а тут... Еще иногда вот еще и с телепортами еще вот эти вот проблемы, блин, то, что фиг найдешь, какой нужен телепорт там. Чтобы тот же самый в ту комнату, когда вот мы вышли в зал картографии. Там телепорт нормально не работал. Ну, как бы его вообще на карте нет. А когда идешь туда, он там есть. Хрень какая-то. Кстати, пишите в комментариях, как вам качество лучше стало, так как я начал рендерить немного по-другому, там чуть-чуть поизменял. И вроде бы, что это было? И вроде бы как картинка должна стать лучше. Ну, уже, наверное, стало лучше, но просто я не знаю, насколько это будут сильные изменения в этом всем. Ну, вот пишите, короче, как вам в общем вся эта история.
Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Нравится, не Slytherin нравится is вообще. worth the risk. I can't agree. Сама And I'll игра. not say a word more. I'm sorry. Так, I won't give Сибасим. up. Давай говорить. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus Curse? What does the Cruciatus Curse do? It's known as the Torture Curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Да, жестоко. Так, How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. так, и все. Вот в этом все задание, типа. Я думаю, может быть, куда-нибудь пойдем там. Ну, там сундучок есть. What do we have here? A demiguise. Так, может быть, ее сразу забрать? Можем здесь, в принципе, сейчас подождать как раз. Mine now, demiguise. Ага. А, кстати, что я еще хотел посмотреть здесь? Видел я там одну интересную картину. И мне интересно, есть ли она на самом деле. А ну. Так, где это было? Это либо вот было с этой стороны стола. Да вот. С какой же? По-моему, вообще где-то вот тут это было. О. Ага. Возможно, кто-нибудь, кстати, видел этот прикол там с этим. Хотя, насколько я погляжу, все блюда тут на месте. Но я сейчас по-быстрому так вот сделаю. Чуть не понимаю. Да, что-то как-то этот. Ладно, фиг с ним. Потом как-нибудь опять же таки так зайдем. И посмотрим. По крайней мере для меня это интересно.
Это найдется. Не хочу я с этим городом вообще говорить. Так. Нам вот сюда. Огонь и злой нрав. Да? А, и злой нрав. Чуть-чуть неправильно прочитал. Чего-то она постоянно болтает, эта хрень. Молчать должна. Так, кстати, а вот что у меня там выделяется? Это получается все же задание у меня до сих пор это идет? Или как? Что она мне типа выделяет? Потом вот с этим всем, конечно, разберемся. Давайте вот это выполним, а потом еще как-нибудь там сходим. Может быть, даже выполняем то задание, которое начали, вот это дополнительное. Дождемся от съебайся на сову. Так, там внизу сундучок, но мне лут особо пока не нужен. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did to Вообще Highwing. насрать, что за Does нами the кто-то name идет. Horntail Hall mean anything to you? Мы же за крыланку afraid not. беспокоимся Why? не за себя. What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Давай, веди, мать. A centaur. Tread carefully. Да? An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing А чё ты patience встала with the там, как poachers кусалась? and those they work with. Пойди. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Сюда. Кстати, пока я шел, я думал, может быть, пигануть этого оленя. It seems that a Он lot of просто beasts have стоит been там. more aggressive than usual Тут его lately. уже I've noticed that too. It's захавали. almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure.
but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. В смысле, что-то найти надо? Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Ладно, я не буду сейчас. Или буду. Ладно, соберу. Чтоб тут просто не лежало. Сейчас что-нибудь выкину. Попросту, потому что... Всякий хлам вот есть у меня. Вот всякие... Ляпы, шапки. А на эту шляпу тоже выкину. Ну, я лично сам, конечно, вот до сих пор не могу понять, почему, блин, так мало я могу носить с собой вещей. Казалось бы, там инвентарь же, ну, достаточно большой, а по итогу что-то как-то этот... This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. Там мало. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Давай, Поппи. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They А, won't be давайте happy to see взглянем us. поближе. Прям Should we use туда. disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Браконьеры, чё там? The ministry ought to relax their feelings towards the dark arts. Вот, блин, падла какая. Вот не пали меня. Ты будешь жив. Так, а я думаю, они, вот эти дурачки, они меня вообще не видят. Always one in there. Except this time it's not just one, is it? It's the whole lot of us, all falling prey. Что-то там болтает. А им вообще насрать, что я тут вообще хожу. Брожу, им вообще наплевать, что я их людей вообще фигачу там, да? О, очки новые. Так, что за очки? А, они закрытые. Хотя вот есть такие очки. Допустим. Как бы для разнообразия хоть какие-нибудь другие. What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet.
You especially can't afford to be spotted. One foot in front of the next and quiet. Don't know what Victor was sinking straight in a bargain with Focus Totalis. Revenue. Так, а тут ничего не найдешь, а только проход если. Так, а чё? Бабёнка ушла уже? Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Dad, I say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last week is Totalis. Затих. Так, это все? Получается, да. Вот только наверху там что-то есть. Это что, наша птица? Выглядит как наша. Крыланка или как там ее? Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Да, блин, ты издеваешься? What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Как много всего всякого добра дают. Hello, Hamora. Его жарят там, что ли? Ну, жарили. I have the egg. Яичницу типа. Let's make them count. Так, ну судя по всему, нам придется с ними биться, но... Блин. Stop avoiding me! Back in the ground with you. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Let's play. Да куда?
Incendio. Defender. Expelliarmus. Never again. Incendio. Wingardium Leviosa. Depulso. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Defender. Ай-яй-яй. Да. Ладно. We don't have time. We need to free her now before more show up. Confringo. Expelliarmus. И как? Defender. Incendio. Aim for the ring at the front of her restraints. Confringo. Как? Ну. Или... Wingardium Leviosa. Нет. A more hushed approach. Истинно. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Жри. Хавай всех. Только меня, только не жри. А это радостное вообще. This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Ну давай. Порежьте болтающуюся топорику. Чё? Так. Что-то еще из заданий доступно. Ну ладно, давайте... Давайте какое-нибудь задание уже выполним. Вот такое задание выполним. Так, это нам... А телепорт туда есть?
прям туда есть. Отлично. Not sure how it... You are here. Good. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Why did he challenge that horrible man? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Итак. Кстати, замочек надо разблокировать. Эй же, Арчи. Кстати, это похоже на тот самый дом, который... где этот... со Себастьяном, куда мы той девочки ходили. У них, по идее, получается, что ли, одинаковые дома у всех. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. Блин, я не могу метлу использовать. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we Revelio. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Так, гебринский черный дракон. Это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая часть грубая чешуя. Или это большая часть, принадлежавшая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бикла, которую он хранит в своем тайном убежище. Это просто скелет сдохшего дракона. Archie's footprints. He went this way. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Wolves! Prepare for a fight. Expelliarm Incendio. Defender. Зачем я камень уничтожил?
Expelliarmus! Incendio! I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Как он ее мог потерять? Он повесил. Revelio. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. А поленец, так я понимаю, урон вообще не такой. Expelliarmus! Confringo! A fork in the road. We will need Revelio again. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Да молчи. Revelio. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Хотя ж засосать можно. Иди сюда. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find... Revelio. Надо было и того, наверное, дракона, может быть, засосать от этого огромного. Так. Go lightly. Be as a shadow. It is as I feared. They have Archie. Ну, насколько я понял, короче, вот эти вот они полностью тупые. I know I'm not hearing things. Что и требовалось доказать. Они тупые просто как пробка. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Да. Казалось бы, маленькая палаточка, хоп, она зашел, а тут уже тебе целое поместье. Если не квартира чья-нибудь. Так, а тут не пройдешь. Нашел. Что тут у нас? Блин, снаряжение заполнено опять. А что-нибудь мне вообще хорошее? Ну, падало вроде как, но... Вот эта хрень. В основном хрень какая-то постоянно, вот, блин. Не падает, ничего хорошего нету. Это я не знаю, это лучше продать, наверное, будет. Вот это вот зачарованное. Так, вот это мне нормально попалось. Вот это можно уничтожить, это все.
Так, до 20-го еще немного, кстати. Кстати, что-то время поджимает уже. Скоро пора будет заканчивать. Как это не было бы печально. Но тем интереснее играть дальше. You don't think he saw it happen, do you? He's just a child. We should release him. А тут явно прям говорится о том, что хрен ты пройдешь. Who is that? Вот ты сейчас узнаешь, кто это. What was that sound? Ничего не было. Ё-моё. Knew you were still. Да вы... Чё вы так больно-то бьете? They got what they deserved. Так и надо. О, 20 уровень. Хватит орать, дай пособираю лут. Ну, там шарик с предсказаниями вот этот вот. О, метла сразу идет. Или нет? Кстати, я типа думал, что метла идет этот убираться там. Вот эти вот там трупы или что там. Revelio. Can someone help me? Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. I'm so glad to see you. Ну ты так еще не радуйся. Я тебя еще не выпускал. Ну как животное, просто взяли и заперли тут. Такой замок, блин, просто, а магия же есть. Взрывная такая. Чего нельзя, блин, просто сломать? Надо обязательно прям взламывать. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Ой-ой-ой. Так. Все? Еще поговорить надо. Немножко. You're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Так чуть наиграно как-то это было, вот этот разговор, типа они изначально тут сидели, типа и... Ой, опа-на.
Этот мать удивляется, что он уже тут, хотя они сидели на друг друга смотрели. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. На этом можно, кстати, и закончить на этой красивой ноте. Как раз задание прям завершилось. Тот момент, когда уже пора заканчивать. Ну, а на этом все. Продолжим в следующей серии. А пока подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч.